Hello everyone, welcome back to ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೈಥನ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್, ಇಫ್ ಎಲ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಇಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಮತ್ತು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಲೂಪ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮೇಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಇಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೋ ಕಂಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್. ಇದು ನಾವು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಮತ್ತು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟರೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಥವಾ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಪೆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. For loop and a while loop. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಪೈಥನ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಪೈಥನ್, ದಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್, the for loop is used to iterate. It is used to iterate over a sequence such as a list, a string, or the tuple, or other iterable objects, other iterable objects such as range function. ಸೊ ಇದು ಲೂಪ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಟಾಸ್ಕ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 + 2 + 3 + 4 + 5. ಸೊ ನನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೂಪಿಂದ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ತೊಗೊಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾ ನನಗೆ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿನಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸರ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಕ್ನ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸರ್ಟನ್ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ ಲೂಪ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟರೇಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಲಿಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೆಲೋ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನಿಲ್ಲಿ STRING ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೇ ನಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಲಿಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಟಪಲ್. ಓಕೆ, ಟಪಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, TUP ಜಸ್ಟ್. ಓಕೆ, TUP ಅಲ್ಲಿ ಟಪಲ್. ಸೊ ಟಪಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಥರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 1 2 3 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ
ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ದ ಟಪಲ್. ಸೊ ನಾನು ಟಪಲ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಸರ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಕ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ರೇಟ್ ಓವರ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ರೇಟ್ ಓವರ್ ಸಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೇಂಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಬಂದು ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಅದು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಆಸ್ ಇಫ್ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಔಟ್ಪುಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟಲ್ಲಿ 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಔಟ್ಪುಟಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನೀವು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, +1 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ರೇಂಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಇಂದ 2 ತನಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಂಜ್ 3 ಕೊಟ್ಟರೆ 1 2 3 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ 1 ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ರೇಂಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಗೂಗಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಂಜ್ ಇವಾಗ 0 to 1 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಲಿಸ್ಟಿಂದ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 1 ಏನು? ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 0 ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ 0 ಇಂದ ಅಪ್ ಟು 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ ಐ ವಾಂಟ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ 0. ಓಕೆ, ಇಫ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು? 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 0 to 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 0 1 ಆ್ಯಂಡ್ 2. ಸೊ ಒನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು ಏನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 0. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 1, ಬಟ್ 2 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಇವಾಗ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 0 1 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 3 ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ 4, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 1 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಇವಾಗ 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 9. ಓಕೆ, ಇದು ನಾನು 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 99. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 100 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 0, ಬಿಕಾಸ್ 0 ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 99. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 6 ಜೊತೆ ನಾನು ಕಾಮ 9 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಇಂದ 9 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು 2 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಡಿಜಿಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6 7 8, ಬಟ್ 9 ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಸೊ 9 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೇಂಜ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಸೊ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು 1 ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to up to that number whatever you have mentioned inside the range, but that number is not taken into consideration ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ನೀವು 2 ನಂಬರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್, ಬಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 9 to ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 20 ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 6 to up to 19. ಓಕೆ, ಸೊ 6 to up to 19.
ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಒನ್ನಿಂದ ಬೇಕು, ಝೀರೋಯಿಂದ ಬೇಡ. ಐ ಟೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟು ನನಗೆ 10 ಬೇಕು. ಸೊ 1 to 10 ಅಂದರೆ ಐ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 0 to 9. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 1 to 9. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ರೇಂಜ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಝೀರೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ 13. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 12. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ರೇಂಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಂಜ್. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಸ್ ಇಫ್ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ 0 to 10. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 1 to 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ವಿ ನೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ದಿ 9. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಹೋವರ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ರೇಂಜ್ ಪೈಥನ್ ಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್. ರೇಂಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಾಂ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ದಿಸ್ ದ ರೇಂಜ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಜಂಪ್. ಓಕೆ, ಜಂಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ 1. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಾಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಾಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ 0. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 1 to 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ 1, 2, 3, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 4, ಬಟ್ 5 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1, 10, 10, 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಜಂಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 1 to 10 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು 1 to 10 ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ 2 ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಜಂಪ್ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 1. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 1, ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಟು ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಜಂಪ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 and 2, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಟು ದಿ 3. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಟು ದಿ 5, it will jump to the 7, it will jump to the 9. So final output ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1, 3, 5, 7, 9. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಆ ಲೋಗಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್ 1, 3, 5, 7, 9. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಜಂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಸರ್ಟನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದು ಬಂದು ಸ್ಟೆಪ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ 3 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಜಂಪ್ ಇಸ್ 3. ಸೊ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಹತ್ರ ಏನು, ದ ಜಂಪ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್, ರೈಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅ 1. ಸೊ 1 ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಜಂಪ್ ಆಫ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1 to 9. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 3s. Okay, so this is how the range function behaves.
ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ರೇಂಜ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಐಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ now let me just go back to the for loop now. Okay, so for loop ಅಂದ್ರೇನು? So for loop is basically used to iterate over the sequence. So iterate over the sequence. So sequence, what is a sequence? Sequence can be list, sequence can be some strings, can be tuple, can be iterable object like range. Okay, so range is one of the function. So let's try to understand the syntax, okay, of the for loop. So first I'll bartini, then I'll go, I'll explain in terms of code. All right. So the for loop starts with a keyword called for. So for by the keyword. So next we have some temporary variable called I. Okay. So n is a keyword. So ನಾನು ಕೀವರ್ಡ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೀವರ್ಡ್, ಇನ್ ಇಸ್ ಎ ಕೀವರ್ಡ್. ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಿಟ್ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಐ ಕೆ ಜೆ ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ದಿಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಇನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಬಂದು ಕೀವರ್ಡ್, ಇನ್ ಬಂದು ಕೀವರ್ಡ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್, ಓಕೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ರೇಂಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 5 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 5? ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 5 ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 0, 0, 1, 2, 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊತೀರಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 5. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 0, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4, ರೈಟ್. ಬಟ್ 5 is not printed. And we have the 5 number of elements. Okay. So for I in range, this is what the range is. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು indentation ಆಗ್ತೀವಿ. Okay. So indentation. So next we have something called statements. Okay. So we have statement 1. So we have some statement 2. We have statement 2. And we have statement 3. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು n number of statements ನ ಹಾಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದಿ ಇಟರೇಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫೈನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಟರೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸತಿ ಇಟರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಸ್ ಸತಿ ಲೂಪಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಸತಿ ಇಟರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು 5 times. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 number of elements. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಓಕೆ, ಹೌ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟುಗೆದರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಟರೇಷನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 5 ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ total 5 iterations. We have total 5 iterations. Okay, we have total 5 iterations. So for I in the range of 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ 0. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಐ, ಸೊ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ನಾವು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಓದ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಫಾರ್ 0 ಇನ್ ರೇಂಜ್, ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ 0 ಇನ್ ರೇಂಜ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ 0 ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್, ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 5. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ 0 ಇನ್ ರೇಂಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯರೋ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ 0 ಇನ್ ರೇಂಜ್, ಓಕೆ. ಫಾರ್ 0 ಇನ್ ರೇಂಜ್ 5 ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ ಅಂದರೆ 0 ಐ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ 0. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಇವಾಗ ಲೂಪ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹಿಂಗೆ ನೀವು, ಬಿಕಾಸ್ ಪೈಥನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಟರೇಟ್ ಓವರ್ ಸಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್, ಓಕೆ, 5 ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ. ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? 0 ಹತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ 0 ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ 5 ಪ್ರಿಂಟ್ 0. ಸೊ 0 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್, ಇವಾಗ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲೂಪಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು 1. ಸೊ ಫಾರ್ 1 ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ 5 ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 1. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕರ್ಸರ್ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ 2 ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ 2 ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್, ಇದೇನಿದು? ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ವೇರಿಯಬಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ 2 ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ 5 print I value is 2. Okay, it is printing 2. So next
for 3 in the range 5, so of course next ಇಲ್ಲಿ cursor move ಆಗುತ್ತೆ. For 3 in the range 5, print 3, so it is printing 3. So next, for 4 in the range 5, print I value is 4. Okay, so as soon as end of the sequence ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ it will exit from the loop ಇಂದ exit ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, so this is how it behaves. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬರಿತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಂಜ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ನೀವು ಹೋವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಟು ಪಾಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ರೇಂಜ್ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Okay, so for the range, okay, I'll give 5. Okay, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ indentation ಇದೆ. So I'll just tell print I. Alright, so ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so I'll be getting 0, 1, 2, 3, 4 and 5. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್ರೇಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಲೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ರೇಂಜ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್ 5, ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 5 ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಟ್ರೇಟ್ ಓವರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ರೇಟ್ ಓವರ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸರ್ಟನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್. ಸೊ 1, 4, that is 1 square is 1, 2 square is 4, then 3 square, then 4 square, 5 square, 6 square, 7 square, 8 square, 9 square. So ಇವಾಗ right now our range is a sequence. So ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಪೈಥಾನ್ ದ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟರೇಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಟರೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ರೇಂಜ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇವನ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಬರಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1, 2, 3, 4, 5. ಸೊ I'll just enter this colon. I just want to print this time. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಐ, ಸೊ ಐ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ 1, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ 1. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ *3, ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡೋಣ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್ಸ್. Alright, so for so for 1 in this list, so print I cube. So I cube is 1 cube is 1. So next next L point ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಹತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So 2 cube is 8. Then 3 cube is 27. Okay, so then 64, then 125. So now right now the sequence is our list. Okay, so even we have a string also. So string loop ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ. Okay, so for I see I ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇನ್ ಕೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮತ್ತು ಐ ಕೀವರ್ಡ್. ಇದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನೇಮ್, ರೈಟ್, ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ನಂಬರ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಲ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಓವರ್ ದಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು let me just give the string now. Okay, so for k in hello ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Okay, so for k in hello, so let me just tell here, so print okay. Okay, so ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ HELLO. ಸೊ now the sequence is what? Now the sequence is hello. So now let me just take some other sequence. So I'll take up the tuple. Okay, so for I in some tuple value. Okay, tuple value ಏನು, I'll just tell 1, 2, okay, 13, 3, some lambda numbers. Okay, I'll give the indentation very important. So print just I. Okay, so print I. Okay, so print I in print ಆಗುತ್ತೆ. Of course it will print 13, 3, 4 and 5. Okay, so you can see I've just shown you the different iterative ಅಥವಾ sequence objects. Okay, ನಾವು range function ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, it will try to loop over that. So next we have seen the list ಇಲ್ಲಿ ಇದು iterate ಆಗ್ತಿದೆ, hello string ಇಲ್ಲಿ iterate ಆಗ್ತಿದೆ, tuple ಇಲ್ಲಿ iterate ಆಗ್ತಿದೆ. Okay, ನಾನು ಡಿಕ್ಷನರಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, I'll be talking more about that later on. Okay, so this is how the for loop works. Okay,
ಸೊ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಾಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ, so let me just draw the a flow chart. So here we'll have, okay, let me just write down. Okay, so first we'll have some kind of a decision box. Decision box I know, decision box il na baritive last element in the sequence, last element at the item. Okay, last item in sequence ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ each item in the sequence, each item in a sequence. So sequence can be what? So sequence can be a list, it can be a string, or it can be what? A range. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1, 2, 3. ಸೊ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ನೀವು ಲೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ನೋ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ in case last element idre, in case true idre, it will just exit from the loop. So this is directly exit. Okay, exit from the loop. In case last element illa andre, it will try to enter the body of the for loop. Okay, it will try to enter the body of for loop. All right, so then this is how it will keep on checking it. Okay, so for example 1 is this last item sequence, no, right? So condition is false, it will enter the body of the loop. Again it will go back, so next it will point to the 2. So is the last sequence the element, no, body of the loop. Next we will go to the next. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, it will keep on pointing it, right? So finally at the end of the sequence, okay, is the last sequence, yes. So as soon as it done, okay, it will try to exit from the loop. Okay, so this is how, so operations perform ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 this is not a last ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಅಂತ ಬಂದ ಆಮೇಲೆ this is the last sequence in the element, no, it will try to enter the for loop. ಆಮೇಲೆ it will try to check, do we have any elements in the list, no, so it will try to exit from the loop. Okay, so of course ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ we are going to do the transformation ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ I'll be executing that. Okay, so next okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಆವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್. ಸೊ ನೌ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ calculate the average of list of numbers. Okay, calculate the average of list of numbers. Okay, calculate the average of list of numbers. Okay, so first nanu numbers na define martini, so you can just define any numbers. So I'll just write down 10 comma 20 comma 30 comma 40 comma 50. All right, so this is my list of numbers. So nanu I need to loop over this 5 elements to do the summation, correct? Because ನಾನು ಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಆವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆ ಮೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆವ್ರೇಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟು ಡೂ ದಿ ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿಂದ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ I in numbers, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ I in numbers ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಸಮ್, ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಮ್. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಏನು ಐ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಮ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಸಮ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಮೈ ಇನ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಸೊ ದಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ 0 ಪ್ಲಸ್ 10 is just a 10. ಸೊ ಆ 10 ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲೂಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ 20 ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಡೂ ದಿ ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ 20. ಸೊ ಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿದೆ, 10 ಇದೆ. ಸೊ 10 ಪ್ಲಸ್ 20, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಮೈ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿ ಪ್ರಿಂಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಲೂಪ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಇಸ್ 150. ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ 10. ಸೊ 10, so I is 10 value, right? The value I value is 10. So 10 plus 0 initially, right? So some updated value ಏನಾಗಿದೆ, some updated value is just a 10. So next 20 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ I value ಬಂದು 20. So x sum in already 10 ಇದೆ, because this is how we updated, right? Because this is what the variable is updating it. Okay, so sum is equal to sum plus I. So now the value is 30. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 30 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ 30 60. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಐಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಮ್. ಸೊ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಐಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ what a total sum, but I want an average, right? So already ನಮ್ಮ ಹತ್ರ sum ಬಂದಿದೆ. So next I need to go with to calculate the average. To calculate the average, um, so first I need to take the list of the length of the list. Okay, the length of this entire list. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ already built-in function ಇದೆ called len. So len ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it will try to find the number of elements in the list. Okay, so let me just tell that. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲಿಯನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ 5 ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಸೈಜ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಸೈಜ್, it is the variable. List size, I'll tell len of numbers. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆವ್ರೇಜ್. ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಸೈಜು ಇದೆ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆವ್ರೇಜ್. ಎ ವಿ ಇ I need to calculate the average. So what is the average? So sum divided by, we know how to do the divide, right? So sum divided by list size. List size. So finally ನಾನು ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? I need to just print what? I need to print average. AVE. I need to print average. Okay, so ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Alright, so ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so of course I'll be printing what? Average. So average of this entire list is 30. Okay, so this is how we need to go up with the for loop. Okay, so next let's try to understand about a while loop. Just a second. Okay, so next we have the while loop. Okay, so while of course ನಮಗೆ loop ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. Just this is the other way of doing the loop, that is called while loop. So while loop ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, again I will try to iterate over that. Okay, so ಅದ್ರದ್ದು syntax plus explain ಮಾಡ್ತೀನಿ, then we can start working. Okay, so first we'll have with a while. Okay, so we have something called a while. Okay, so while is a keyword. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so we have the condition.
Okay, so indentation. So next, certain statements. Okay, in a statement, I can write statement 1, I can write statement 2. Okay, so I can write statement 2. So I can just write n number of statements. I can just write statement n. Okay, so I can have n number of statements. So what is the condition here? So this is an expression. So I can just write, so this is an expression. This is an expression that returns true or false. That returns true ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇದು ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐಲ್ ಎಂಟರ್ ದಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐಲ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೈಲ್ ಬ್ಲಾಕ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇದನ್ನು ಲೂಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್. ಸೊ it could be some expression that returns true or false, and this is just a body of the loop. Okay, so this is the body of while loop. Okay, so this is the body of the while loop. So let me just give one simple example. Okay, so now I'm explaining a while loop. All right, so while one condition ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. So while some count, okay, some count is less than 5. Okay, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೌಂಟನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೌಂಟ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ count is equal to 0. Okay, so count equals to 1 ಅಥವಾ 0. Okay, so while count is equal to count. Okay, so ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ count is equal to 1 ಅಂತ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, ವೈಲ್ ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿ ಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಸಿನೋರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದಾಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. So I have written a program called while count is less than 5. ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಅಸ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೌಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೌಂಟ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೌಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೈಲ್ ಕೌಂಟ್, ಸೊ ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1, is 1 less than 5? Yes, the condition is true. So what it will print, so this is my output. So what it will print count value is 1. Okay, again it will go back because the loop is okay. So that's a loop, it will go back. Is the count less than 5? Yes, the count is 1. So 1 is less than 5. Output is 1 because print count. Then it will go back. Okay, count is less than 5? Yes. Count is less than 5? Yes. Print 1. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ 1 ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕೌಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಆಲ್ವೇಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಿಟೇ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5, ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವೈಲ್ ಲೂಪಲ್ಲೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಲ್ ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1, is 1 less than 5? Yes, the condition is true. The print ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1, ಸೊ 1 plus 1 is 2. ಇವಾಗ ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟು 2. Is 2 less than 5? Yes. So the print 2, so it will print 2. So next is 3, next of course 2 plus 1 is 3. So count value again update agide 3. So is 3 less than 5? Yes, it will print 3. Next 3 plus 1 4, count value 4 agide. So 4 less than 5? Yes, the condition is true, it will print 4. So next
5 next is 5, so 5 plus 1, sorry, next is count value ಬಗ್ಗೆ 4 ಇತ್ತು, 4 plus 1 is 5, the update value 5 ಆಗಿದೆ and it will just print 5. Then finally is 5 plus 1 is 6, is 6 less than 5? No, it will, the condition is false, it will exit from the while loop. So ಈ ಬ್ಲಾಕ್ನ ನೀವು, ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇದು ಈ ಥರ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಇಟ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಶಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈವನ್ ಈ ಯಾವುದನ್ನು ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ನೀವು ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಒಂದ್ಸತಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ತಿರ್ಗಾ ಇದನ್ನು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ದ್ಯಾಟ್, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೂ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ರನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕರ್ನಲ್. ಸೊ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಾಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ count is equal to count plus 1. Let me just execute this. So I'll be getting 1 2 3 4 5. Okay, so this is the condition. Okay, so the condition, so based on condition we'll keep on looping it. All right, so now let me just take one more example. Okay, so either the first flowchart baritini. So let me just write down the flowchart. So it will just start. So this is the flowchart. This is a flowchart of while loop. Okay, it will just start. It will just start. So then we'll have certain condition. Okay, we have certain condition. Okay, ಈ condition true ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will enter the body of the while loop. It will enter the body of while loop. Okay, and it will go back and keep on looping it, right, if the condition is true. If it is false, it will exit. Okay, if it is false, if this is false, it will exit the while loop. It will exit the while loop. All right, so this is how it behaves. So let me just give few examples. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ದಿ while loop. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೌಂಟ್ -1 ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಶಿಯಲಿ ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 5 ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೇಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದೆನ್ ಒನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ರೈಟ್? So this is how it works for the counting up. Okay, ಇದು counting down because ಇದು reverse way ಇದು. So count 5 already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. At one of the situation it will just try to fail this condition. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು instead of this I can just write greater than 0. Okay, greater than 0, just a reverse.
ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ 5 4 3 2 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೌಂಟ್ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೆಂಟಿಂಗ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, so next let's do the simple summation. So for loop il nav heng madidre we can just do the same thing. So this is the simple summation until a certain condition. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 1 ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸೇಷನ್, ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ while some number, okay, so not some number, okay, while the number right now the number is 1, so while that number is less than or equal to 5, okay, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು total plus number. Okay, so already ಇದನ್ನ for loop ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, so how it works. So total plus 1. So then finally even I need to update the num also, right, because num ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿ, ನೀವು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ವಾಟ್ try to add the try to increment it. Okay, so add ಅಂದ್ರೆ increment. Okay, increment ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 1 less than 5 1 less than 5, ಸೊ ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸು 1 less than 5 ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಏನು ನೀವು ಇಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ನಾನು ಈ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇನ್ಶಿಯಲಿ 1 ಇದೆ, ತಿರ್ಗಾ 2 ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಆಗುತ್ತೆ, 5 ಆಗುತ್ತೆ, 6 ಇಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ 6 is not less than equal to 5. Okay, so then I'll come out of that loop and finally I'll have the sum total. So after this I can just directly print. So print the directly total. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. Let me just try to execute this. So I'm getting a 15. Okay, so very important, the next topic, difference between for loop and the while loop. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆರಡು ಲೂಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಿದೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದೋಸ್ let me just write down the important differences between those. Okay, let me just write down the differences. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಯು ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಆರ್ ದಿ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಕೀ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. So the key differences. Okay, so first for loop. Okay, so next we have the while loop. Alright, so for loop nalli, okay, first based on condition. Okay, so illi property bandi based on condition. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಟರೇಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೇಂಜ್, ರೈಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು iterates over a sequence or a fixed range. Over a sequence or a fixed range. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು it executes until a condition becomes false, right? So based on certain condition, so we'll keep on looping it. Okay, so condition becomes false. All right, so next iteration. Okay, so this is very important. So it is used when, very important. Okay, so it is used
ವೆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಇಟರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಲೈಕ್ ಅಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಆರ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಲೂಪಿൽ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಇಟ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಟರೇಷನ್ಸ್ used when the number of iterations is known. Okay, is known. So illi, so it is used because it's based, it completely based on conditions. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಟರೇಷನ್ಸ್ is unknown. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಮತ್ತು ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವೈಲ್ ಲೂಪ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ರೇಂಜ್ ಸಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಲೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ repeating until some conditions is met, right? So it is best for repeating until a condition is met. Okay, so infinite loop ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. This is less likely. It is less likely unless we explicitly coded in that way that so it will go into the infinite loop. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೋದು, this is there are less chances that we can get into this infinite loop in the for loop, but in the while loop, so if you accidentally forget about that updation, then you can then of course you'll be enter into the while loop. Okay, so it's an infinite loop. So ನೀವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು, ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು think about this infinite loop. Okay, so this is what the major differences between the for loop and the while loop.